कर दी थी और हाई कोर्ट ने रूल्स भी बना दिए थे. The High Court said you cannot do that. Yeah. Once the power vests in the High Court, the government or the legislature cannot legislate in matters relating to rules because the rule-making power exclusively vests in the High Court. जी. So this is judgment जिस पे आई PLD 2021 Lahore page 544 and relevant portion is para 61 page 580 onwards sir. पढ़िए. PLD दोबारा साइटेशन बताइए. PLD 2021 Lahore page 544. My lord para 61. आपकी बुक में कौन सा हिस्सा है? पेज 580 पेज 561 की बुकलेट में कौन सा है? जी बुकलेट में नहीं है सर. मेरे नोट्स भी हैं. मैंने अपनी CMA भी दाखिल की हुई है पर क्योंकि माय लॉर्ड ने पूछा तो इसलिए मैं निकाल के पैरा 61 और बात 202 पहले कोट करते हैं और फिर मैं आई रीड दिस पैराग्राफ सर. ये पेज 544 आप कह रहे हैं? 580 सर. It starts at page 544 and relevant portion which my lord's observation is at page 580. सिंगल बेंच का जजमेंट है जी. Why you are citing it before full bench? तो इसमें इंटरप्रेट हुआ है हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर जो 202 की पावर्स हैं. जी सिंगल बेंच का जजमेंट फुल कोर्ट को साइड पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? इसमें एक लॉ बना दिया था अमेंडमेंट लॉ और रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी. दैट वाज चैलेंज एंड दैट वाज सेट असाइड. काइंडली may I read with lordship's kind permission? You want to? जी. Thus, the High Court have been conferred the constitutional power regarding rules and procedure, which may not only regulate the practice and procedure of a High Court, but also any court subject to it. In exercise of this power, HC has made rules entitled High Court Rules and Orders, which contains elaborate procedure to be followed by the court subordinate to it in matters relating to adjudication of cases before civil court. Thus, not only has the High Court been delegated the power of making and amending rules in the first schedule by the court itself, but also by the Constitution by virtue of Article 202. The central question regarding power of High Court has escaped the attention of Government of Punjab while promulgating the amendment ordinance, which impinges upon the powers of Lahore High Court to enact and amend the rules. This proposition being stated for a simple reason that the amendments issued by amendment ordinance are made part of the substantive body of the court, not in the rules comprised of first schedule, and almost all of them relate to details of procedure to be followed by civil courts in adjudication of cases, which as numbered has traditionally been part of first schedule. A grossly egregious and anomalous situation has now been created with pits and procedure introduced by amendment against the amendments made by Lahore High Court, which now run a parallel course. There are serious contradictions between the two processes, which is most cases are irreconciled. Although, I'm reading from the last line, although in such matters considered as is not normally assigned, but in peculiar circumstances where across the board amendments, the rules have been made by committee of the High Court only a few months, Government of Punjab is obligated to have consulted LC for purpose of reconciliation. Also, while a reference to Article 2 of the Constitution has already been made, it also by implication follows that exercise of rule-making powers is constitutional, which resides in the High Court. Therefore, if such power has already been exercised, emerges as an unwritten rule to be followed in all such matters that is of utmost importance concern be held and the government of province. It is not only essential but also to preserve the independence of that is unique situation where judicial legislation is permissible. So this is the thing that once the constitutional power has been exercised by the court, because these rules made by this court have constitutional backing, this is what the judgments have said, it has constitutional backing. Even the rules under the Supreme Judicial Council, PLD 2021 Supreme Court page 1, page 94 says that though Supreme Judicial Council does not, the law does not allows them to make rules, but they made the rules, Supreme Judicial Council, and those rules have constitutional status. This is very look at Article 203E in relation to the Federal Sharia Court. Ji. Take a look at Clause 2. 203 capital E, Clause 2. My Lord. Yes, my Lord. The court shall have power to conduct its proceeding and regulates its procedure in all respect as it deems fit. This doesn't seem to be regulated by law. No, it doesn't, sir. So therefore, does this mean that the rule-making power of the Federal Sharia Court is on a higher pedestal as compared to the Supreme Court or the High Court? No, my humble submission, both are constitutional powers, sir. So, both the Supreme Court, the High Court have been granted
I'm just coming off from what my learned colleague was asking you about the rule-making power of Federal Shariat Court. If read literally, this would mean that the Federal Shariat Court is put on a pedestal much higher than even the Court, to which appeals lie from the Federal Shariat Court. So then there are judgments of this honourable court that if there's a conflict between a substantive provision and provision of the Federal Shariat Court, then those substantive provisions will prevail, sir. So that is also a judgment of this honourable court on this field. That constitutional provision will be higher pedestal than the provisions under the Federal Shariat Court chapter, sir. Thank you. Ji, my lord. So my submission is that I was coming to that the jurisdiction aspect, sir. Jurisdiction aspect is that, yes, Article 175 gives the Parliament the jurisdiction to make law, but that law has to be read with Article 142A, which I read to your lordship, sir, and entry 55, sir. 191 confer jurisdiction, or does it confer power? I'd say it confers power, sir, because it says regulated. The most important word is that the rule make it regulate the procedure, the practice and procedure. What is the meaning of regulate? 91 is not a jurisdiction conferring article. It is conferring power. Conferring article. G. And there is a distinction between jurisdiction and power. And that has been very elaborately dealt with by this honourable court in Ziaur Rahman's case, sir. PLD 1973, Supreme Court, page 49, and the relevant question is, what is the difference between judicial power and jurisdiction, sir? PLD 73? 3 Supreme Court, page 49, sir. And I'll give you lordship the citation. Do? रेलिवेंट पेज कौन सा अभी सर? सर सॉरी मेरी किताब जरा मुझे नहीं मिल रही, लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 विद अ बिट डिले, बट जस्ट हम पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. माय लॉर्ड, एंड द रेलेवेंट पोर्शन माय लॉर्ड विल फाइंड एट page 69, sir. It refers to 68, the case of Fazl Qadir Chaudhary, sir. Last paragraph. Para 69, sir. And it says this the whole page. Para 69? The page 69, my lord. जी. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा पैराग्राफ? जी, para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which it acquires, not dehouse the Constitution by virtue of the fact that it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and is that branch thereof which is intended to interpret constitution
apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the constitution may well provide for a great many things, such as the subjects in respect to which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers or only act as a court of secession or only constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhry vs. Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection. It has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functionaries disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court, and Parliament cannot interfere in that because that's exclusively given. If it was, have said until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharaf Afridi's case? That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Yes. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. Yeah, I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक सर। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तो हमारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में तस्करा है बताइए, है। अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। अब 184(3) जहाँ तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं
کہ رول کی بھی ضرورت نہیں ہے ادھر. اب تو ہم رول سے بھی چلے گئے نا. 191 یہ تو نہیں دیتا ہے اجازت کہ چیف بنا سکتا ہے رول, یا ہیومن رائٹ سیل بنا سکتا ہے, یا تو کہ یہ ہے. تو وہاں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں. اس میں چلیں, یہاں تک بات مان لیتے کہ اگر 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن گئی ہوتی, پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن گئی ہے تو اس کے تحت کر لیا ہے, صحیح کیا غلط کیا تو بات کی بات ہے. تو وہ باتوں کو تو آپ بالکل نظر انداز کرنا چاہتے ہیں کہ 184(3) میں. اب دیکھیے, اس سے پہلے کہ دنیا ہم انگلی اٹھائے, میں اپنے اوپر انگلی رکھتا ہوں کہ 184(3) کا اختیار جو استعمال کیا گیا ہے, اور ہزاروں کیسز میں, کچھ کیسز کی نوعیت تھی کہ بالکل وہ ایک جنرل پبلک انٹرسٹ کے آپ میٹر میں آپ لا سکتے ہیں ان کو, کچھ تھے بالکل پرسنل ہو گئے تھے کیسز. ٹھیک ہے, پہلے آپ ہمیں اس پہ تو کوئی تشریح کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ کون سے رولز کے تحت کر رہے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں چلیں خیر, سپریم کورٹ نے غلط نہیں, سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے اگر غلط کیا تو پارلیمنٹ کو تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. تو کم از کم وہاں زیادہ وزن نہیں ہوگا کہ وہ تو کم از کم قانون کے مطابق ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں یہ 184(3) کا اختیار کیسے استعمال ہوا؟ بھئی یہ حقیقت ہے پاکستان کی. آپ نیو جرسی نہ جائیے, آپ پاکستان میں رہیے اور یہیں کی باتیں تھوڑی ہم لوگ کر لیں. کیسے اختیار ہوا بتا دیں, یہ آپ بالکل طریقہ کار صحیح, پھر بات صحیح ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھا تو پھر آپ اس کی ریمیڈی, اگر ایک غلطی ہوگی پھر اس کی ریمیڈی تلاش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری اس عدالت کی ہے. اس کے بعد شاید پارلیمنٹ کی پڑتی ہے. اگر ہم نے غلطی کی ہمیں درست کرنا چاہیے, اگر پارلیمنٹ نے غلطی کی ہے تو پارلیمنٹ کو درست کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی غلطی نہیں درست کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ نہیں. آپ بس صرف اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں, مگر جتنی وہ جو پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کو وہ نظر انداز کریں, چاہے وہ پرائز شوگر کا تعین کر لے یا کوئی اور باتوں کا کر لے. پھر وہاں تو رولز بنا لیتے. ایک آرڈر تھا میرا کہ بھئی چلیں رولز بنا لیں, پھر اس کو ہم کر لیتے ہیں. تو وہاں تو آپ جا ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ کا جو کانڈکٹ آ جاتا ہے کوشچن میں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے ہیں. نو سر, آپ کس کو کر رہے ہیں؟ نوٹس ایز پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ. اچھا, آپ سپریم کورٹ کو کر رہے ہیں. جی, اچھا تو آپ نے وضاحت کی کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. چلیں خیر, ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ کا ہمیں بتائیں نا موقف کیا. اچھا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا موقف کیا کہ 184(3) جیسے استعمال ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا؟ تو پھر بتا دیجئے نا. اگر ہم اگر ہم اس قانون کو ختم کر دیتے ہیں, قلم کر دیتے ہیں, تو کل میں اس کا استعمال ویسے ہی کرتا رہا ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا, وہ صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دے دیجیے گا. سب بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس بات میں نے کوئی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیا, میں آپ کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرے نہ کہیے کہ میرا موقف ہے یہ. سر آپ کا موقف تو ہم سن چکے ہیں کہ آپ نے, نہیں میرا موقف نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ اپنی پاورز گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا. نہیں یہ وہ الگ بات ہے. یہ ابھی بات ہو رہی ہے 184(3) کی, پروسیجر والی بات الگ ہے, وہاں پاور کی بات. پہلے میں پوچھا, ابھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا. میں آپ 175 کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ آ رہا تو میں تو پھر آپ سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ. اس پہ آپ کب آئیں گے؟ 10:30 بج گئے سر. آپ 11:30 تک, اس سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا. لیکن آپ کو نہیں 11:30 کہا تھا, سب کو کہا تھا. اچھا سر, میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ 184(3) پہ تو بھی آیا نہیں تھا, لیکن بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے. اس پہ بہت چیزیں جس پہ بہت سوالات اٹھے, لیکن پوائنٹ از دیٹ بات میں جو آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار کہ آپ ایک فلسفائی بات کر رہے ہیں. نہیں سر, حقیقت میں وہ نہیں ہے. آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ صحیح استعمال ہوا غلط, میں اس کا جواب نہیں تو پھر اس کا حل بھی بتا دیں. حل آ رہا ہوں نا سر, پہلے وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, اس پہ حل کی طرف آ رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سر اس کا صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا, دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کمپیٹنس کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی, جورسڈکشن کس کی ہے. نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری ایک دم ہم پہ ڈال. نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا دیکھنا آپ کو ہے, آپ کی کوئی رائے ہے, آپ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہیں وکیلوں کی, تو بتائیے نا اپنی رائے بتائیے. جی عابد زبیری صاحب. جی سر, اسی ٹیکسٹ میں اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے ایگزسٹنگ, اس کے تحت سے 184(3) کو لیں, اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے, اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف وائلیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس, کیا پارلیمنٹ جس کے پاس ویسے اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انلارج بھی کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹل پاورز بھی کنفر کر سکتے ہیں, کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, ایکسیس ٹو جسٹس کے کانٹیکسٹ میں, از اٹ بیریفٹ آف جورسڈکشن؟ اگر سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت
اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. سب ایکسیس ٹو بالکل جسٹس صحیح، بالکل صحیح. سر پریکٹس میں 184(3) کی بات نہیں کر رہا، آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر. You had, I think, come on track. جی. And I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, It is for competence, sir. It is the question of Competence. Who is there to correct it, or who has to be here to make the law? A law may be a very good law, Yes. but if somebody who is not competent to make it, جی. it is in conflict with the constitutional powers, جدھر trichotomy of powers ہیں. آپ ہمیں یہ کمپٹنس پہ بتائیے کہ یہ کس کی کمپٹنس. وہ تو بات ہم سمجھ گئے، آپ کا موقف یہ ہے، وہ تو بات سمجھ گئے، مگر میرا سوال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر لیں صرف کمپٹنس پہ. تو وہ آپ بتا دیجیے، اس پہ تو آپ ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے. اپیل کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں جج صاحب کا سوال دے دوں. اطہر من اللہ صاحب نے جو پوچھا، مائی لارڈ، مائی آنسر از دیٹ it's not a matter of good or bad or غلطی. It is a matter of competence. My Lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. جی. آپ نے ایک لا چیلنج کیا ہے. جی. اس کے ریپٹل کے لیے آپ نے نہ اسٹینڈنگ بتایا ہے، نہ 184(3) کے تحت سر میں ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں آپ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں. آپ اس مینٹینیبلٹی کو بھی نہیں کراس. سر میں ہم سبمٹ ایک ایبسٹریکٹ میں جی وی آر سب 191 کے پہلے دیکھیں. آپ سے میں نے سمپل ایک سوال یہ پوچھا ہے. jurisdiction of this court is not just آپ سے سمپل میں نے ایک سوال پوچھا ہے. جی. ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہو، یہ سپریم کورٹ ڈینائی کر رہی ہو. جی. فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہو. کین دا پارلیمنٹ ناٹ legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules or the constitution, then case should be brought before the honorable Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. اب میرے سوال کا بھی تھوڑا جواب دیں. مجھے یہ بتائیے عابد صاحب جی، the Chief Justice exercised his powers under before law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure. Only the power to regulate the practice and procedure rule making vests in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. یہ بات آپ کر چکے ہیں، نئی بات کر دینا، سوال جواب دینا. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction. اب آپ بتائیں گے میرے سوال. اب آپ عابد صاحب، اب میرے بات کی ہائی کورٹ ہیز آلسو جوریسڈکشن 199. تو میں لکھوں، میں اپنا لکھ دیتا ہوں. اٹ واز پٹ ٹو ہم اینڈ ہی از ناٹ آنسرنگ. سر آئی ایم کمنگ بٹ مائی لارڈز آپ پہلے ون بائی ون کر دیجیے. اچھا بہت بہتر سر. جی اچھا 184(3) پڑھیں سر پہلے پلیز. نہیں، مجھے میں نے جو بات کی وہ پڑھ تو 100 دفعہ لیا ہے. میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں اس کا جواب، آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ جی اپیل کا ہماری اسٹینڈ بھی کا رائٹ ہونا چاہیے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی گیون تھرو اے کانسٹیٹیوشنل. میں یہ بات نہیں کی تھی، میں نے کہا جتنا استعمال ہوا سب صحیح ہوا. میں نے جواب دیا، آپ نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، اگر نہیں بھی ہوا ہے صحیح، اگر پوچھ رہا ہوں، آپ کی کوئی رائے نہیں ہے. صحیح بھی ہوا ہے، غلط بھی ہوا ہے، دیٹس بھی اپیل ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں، ان یور پرسنل اوپینین، اگر مگر نہ کریں، سیدھی بات کریں نا. آپ کہیں ہوا ہے، سارے صحیح ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں اچھا بھی ہوا ہے، غلط بھی ہوا ہے. جی میرا یہ اور یہ میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دوسرا سوال سن لیجیے. جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ طریقہ کار غلط ہے، یہی آپ کا آرگیومنٹ ہے نا؟ یہ رائٹ دینا چاہیے مگر آئین کو ترمیم لانے کی، یہ آپ کا موقف ہے. جی اچھا اب سنیے، کیونکہ جورسڈکشن نہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور نہ پارلیمان بڑھا سکتی ہے. ہم یہ کیس سن کیسے رہے ہیں پھر؟ جی ہم 184(3) میں سن رہے ہیں نا ایک کیس. جی ہم نے جورسڈکشن بڑھا دی یا کہ یہ نہیں بڑھائی؟ کیونکہ جورسڈکشن کرٹیلڈ ہے 184(3) میں. دو باتیں: پبلک امپورٹنس اینڈ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ.
اب کون سی فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بڑھا دیجئے مگر وہاں نہ بڑھائیے، تو یہاں یہ ہم کیس سننے سے ہی اپنی جوریسڈکشن بڑھا رہے ہیں. سر آپ نے یہ آپ کا موقف ہوگا؟ آپ کی ساری ججمنٹس جو ہیں میں آپ سے اب سوال پوچھ رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. ججمنٹس کا نہ سوال دیں، اپنی بات بتائیں. 184(3) کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن بھی سپریم کورٹ میٹر آف پبلک امپورٹنس، اور اگر کوئی قانون مقننہ بناتی ہے تو اس کے اوپر ڈکلیئر کرنا کہ وہ قانون آئین کے متصادم ہے، وہ بھی آپ کا حق ہے انڈر 184(3). اچھا، جب انکم ٹیکس آرڈیننس میں، فیملی لاز آرڈیننس میں جب بھی کوئی امینڈمنٹ آ جائے تو سیدھا سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت ہو سکتا ہے، آپ کا کہنا یہ؟ بالکل ہو سکتا ہے. اف مائی لارڈ، ٹھیک ہے، یہ میں نے نوٹ کر لیا. بالکل کریں سر. ایون اف اٹس نو فنڈامنٹل رائٹ از انوالوڈ. نہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتا ہے، لیکن ٹیکسیشن میٹر میں فنڈامنٹل رائٹ ہوتی ہے. اگر کوئی امینڈمنٹ بھی چیلنج ہو سکتی ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پبلک امپورٹنس کا ایشو آتا ہے سر. واٹ از دا میٹر؟ دیکھیں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا سر، پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. اٹس ناٹ ایدر اور، اٹ از بوتھ سائملٹینیسلی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا، صرف فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں دیکھنا ہوگا آپ کو. تو یہ کیس میں کیا فنڈامنٹل رائٹ ہے بتائیے نا ہمیں. اس میں فنڈامنٹل جسٹس کا جو مائی لارڈ واز سیئنگ کہ کون سا آرٹیکل بتا دیں؟ وہ والا آرٹیکل رائٹ ٹو لائف. رائٹ ٹو لائف میں ہولڈ کیا گیا ہے کہ نہیں، ہولڈ نہیں کیا گیا، اس کے لفظ میں بتا دیں کون سے میں آتا ہے تو میں لکھ لوں. جی، ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از بین ہیلڈ ٹو بی انکارپوریٹڈ ان دی ورڈز آف آرٹیکل 9. سے تو آپ کہہ رہے ہیں لٹرل ریڈنگ میں تو نہیں ہے، انٹرپریٹیشن. اچھا، لٹرل میں نہیں ہے نا، تو یہ تسلیم آپ کرتے ہیں لٹرل میں نہیں ہے، امپلائڈ ریڈنگ میں ہے. نہیں، ججمنٹس آف دی آنریبل وچ از بائنڈنگ it says کہ جی access to justice since high court binding, it may be binding on you, not on us. sir, since high court bar کا جو فیصلہ ہے 2009 سپریم کورٹ 879، it is a full court فیصلہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آرٹیکل 9 کی وائلیشن میں access to justice independence. چلیں ٹھیک ہے، میرا سوال کا جواب مل گیا مجھے. آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیں. ہاں میرے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کریں ایکسیس ٹو جسٹس کی بات ہے، سٹیزن ایٹ لارج کی بات ہے، اس ایکٹ کے تحت وہ کون سی کوئی ایسی پروویژن میں ہے جو پبلک کو ڈبار کرتی ہے ٹو اپروچ دی سپریم کورٹ؟ ایسے کوئی پروویژن ہے جو کہہ سکے کہ اس میں جو بات ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، وی ہیو اے ویسٹڈ انٹرسٹ ان دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. دس لا، اس میں اچھا لا ہوگا، بہت اچھا لا ہوگا، لیکن ایشو یہ ہے کہ اٹ از دا کمپیٹنس. اگر کمپیٹنس نہیں تھی دین اٹس ناٹ اے رائٹ لا، اٹ از الٹرا وائرس. مینٹینیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اس ایکٹ کو دیکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی پروویژن یا ٹوٹل ایکٹ کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، یا اس کے ذریعے کوئی پبلک یا کسی سٹیزن کا حق مارا جا رہا ہے کہ اسے پہلے تو اپیل کی حق تھی اب نہیں دیا جا رہا ہے، پہلے ٹرائل کی حق تھی اب نہیں دیا جا رہا ہے. ایسی کوئی پروویژن اس میں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ انلیگل؟ سر میں کہہ رہا ہوں اس کی پروویژن آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ قانون سازی ہو سکتی ہے. جواب دیں اس کے بعد. پہلے میں آ رہا ہوں سر، میں آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا قانون سازی کا اختیار تھا پاس ٹو میک دس لا. چلے اس پہ بتا، آپ نے پہلے کہا کہ 1980 میں رولز بنے، جی وہ رول ایگزسٹنگ لا کے تحت بنے، جی یہ تو آپ مانتے ہیں کہ رول لا کے تحت بننے چاہیے؟ جی. تو کیا رول بنے 191 کے تحت سر، 191 آرٹیکل رول لا کے تحت. آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو آرگومنٹ سے آپ نے کہا کہ ایگزسٹنگ لاز کے مطابق 1980 میں رول بنے. جی بالکل ایگزسٹنگ لا. پلیز مجھے بتا دیں، میری نظر سے تو نہیں گزرے، 1980 میں اس وقت کوئی ایسا قانون تھا جو سپریم کورٹ کی پریکٹس کو نہیں فالو کرا؟ بالکل نہیں. تو یہ رول کیسے بنے؟ انڈر 191 56 کے بنے، پہلے بنے 1956 میں. لا کہاں گیا سر؟ لا اگر کوئی لا ہے، ورڈ یوز ہے سبجیکٹ ٹو لا. سبجیکٹ ٹو لا مینس کہ کوئی لا اگر ہوتا، کوئی بھی لا ہو، اٹ کین بی اینی لا، سبسٹینٹیو لا. آئی تھنک کہ وہ 191 والا آرگیو آپ کر چکے تھے، اب آپ 175 پہ تھے. کوئی تھا جس کے وائلیشن میں نہیں بن سکتے تھے. یہ میرے ہمبل سبمیشن تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ لا پروسیجر. اگلا پوائنٹ بتائیں اگر کوئی ہوتا. If I may ask you a question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian Constitution. جی معلوم. Which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. جی. Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. Yes. And it seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that's yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary,
Is that not an assault on the very soul of the Constitution? Of course, because Can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? no, because This my is humble the- submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of doctrine of separation of powers. My lord, this court has the exclusive jurisdiction. चलिए, ये point आप repeat करते रह रहे हैं. अगला point and that's बताइए. why if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the, even the Okay, let's fundamental get on, rights of the get people of on with it, Pakistan and Mr. access to Zubairi. justice. Next point पे आ जाए. Sir, 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the four powers which are given by the Constitution. No, you are wrong. There are other powers also. I'm talking about these are the appellate, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, चार powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because section आप पढ़ेंगे sir, Article 175, 142 देखा. अब entry 55 देख लें sir. What does entry 55? पढ़े. जी. My lord, 175(2), Article 142A and entry 55 have to be read together, not in. पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? Jurisdiction powers all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such. Now, I'm coming to emphasize on this last part, sir, the second part of this entry. And to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now, these are very important words, and my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers, sir. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो list थी, उसके अंदर ये words नहीं थे. In the 56 Constitution, 62 and 72, expressly authorized by. पढ़ लिए, अब आप argument develop करें. Argument is that when you read all these provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142, जो Parliament can make laws in regard for. यहाँ increase की जो बात हो रही है, उस पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट. इसके power increase हो रहे हैं. On the Supreme Court की power. यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये independence judiciary खत्म हो रही है क्योंकि power increase हो रहे हैं. Sir, it is the method, the methodology. फिर वो method वाला argument खत्म हो गया ना. नहीं सर, इसमें यही है अब आप दूसरा आपकी ओरिजिनल jurisdiction के अंदर अपील नहीं प्रोवाइडेड थी उन दी ओरिजिनल फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे डिड नॉट प्रोवाइड, ओनली द अपील वाज. मगर मैं फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूं कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया. नहीं देखिए ये आप नो सॉरी टू से इफ समबडी albeit a person not even fully authorized is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the Parliament even, then you could say yes. We एक appeal दे दी. In a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म. कोई solution नहीं है इसका, except review, right? You know, in a fit of rage, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ मिसगी हो गई, हो जाते हैं, इंसान दोनों तरफ होते हैं. तो हम यहाँ बन करके वो फरिश्ते नहीं बनते, हम इंसान ही रहते हैं. फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं. मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए. इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी चाहिए. मेथड आप मेथड विल नॉट. आप हमें कहता हूँ हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चले. इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन द इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन. सुन लीजिए, पेशेंट डाइंग समवेयर, अ पर्सन रिसीव्ड अ गन शॉट वुंड इन लाइंग समवेयर ऑन द स्ट्रीट. ठीक है. Now, someone is not a doctor but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come. Wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So, इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको कर दें. इसका आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड. तो मैंने इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं किया. इस साइड से लोगों ने किया है. उन्होंने कहा जी पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, हमें बता दें पर्सन स्पेसिफिक कैसे है. cannot be debated here. I never said that. I said that this law may be one of the good laws. But the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before Lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी. The question is where
the Constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door, we open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the Constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. Yes. Whether you want to do something good, if the Constitution prohibits you to do it, and the Constitution does not totally prohibit you. It says if there is something which should be in the Constitution is not immune from being amended to do that good. Yes. But to confer this power on the Parliament and say whatever you do, even if it is beyond the Constitution, if it is good, it's good. That is not how constitutions work. Yes. एक सेकंड है ना, ये जो रैशनल जो है हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference, it's just a question of numbers. Suppose a political party comes to power, on the pledge, they're going to provide 184.3. They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority. So they are helpless. Even though it was a pledge to the nation, we'll go, the first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game. But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history of... Hey, America में ये चीजें नहीं होती. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not forget. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से कर लें, ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect, and preserve the constitution. If the constitution for the people of Pakistan. If that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. Then constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a constitution put. The framers said that if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have the number games. नहीं, it is the constitutional requirement. You were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. You have filed your own petition. No, or you were on notice. Notice, sir. So you were not agitated enough to have filed your own petition. Some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file के वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court वो क्यों नहीं हो रहे take up? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते. बात नहीं है सर. खत्म करें. Election petition pending. The Constitution says we the people. ये excuse me जरा हमें भी question करने का time दिया जाए. Give ourselves the following Constitution. जी. Now the people of Pakistan have said, if we want to amend the Constitution, जी.
we would do it through our चलें ठीक है, ये आर्गुमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलें ठीक है, समझ गए 3/4 का आर्गुमेंट, चलें आगे बढ़ें। Mr. Zubairi, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? Excuse me. जी पूछिए जैसे My lord. जी, the act says that subject to constitution and law, they have amended, they either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the constitution they have referred to? They have referred to. They have referred. Amendment has been made. जी. We are opening the doors. जी बिल्कुल सही. In future for amending the constitution. My humble submission is Article 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the Constitution by amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and NT55. अगला point बताइए। Mr. Zubairi, if I may, Mr. Zubairi, my lord, Mr. Zubairi, may I ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when Constitution is being amended, it is constituent power that is being exercised. My lord. It is a unique power, quite separate and different from the other legislative competence that is available to Parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing constituent power. It is not a numbers game, if I may say so, with all due respect. It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits directly or indirectly. So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is an at most, or at worst perhaps, an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution itself. Sir, tomorrow, if this law... tomorrow नहीं, अभी हम यही देखते हैं। If this law is upheld, ये बिल्कुल for example, then the Parliament can also decide that the junior most judges will... You cannot, we have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of समाइजेस। इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट बार बार दोहरा रहे हैं। जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा दूसरों का। You are representing the Supreme Court Bar Association. You are not petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात यह है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलें, आप इस बार यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, यू वांट टू कैन इफ यू रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction conferred by the constitution, and it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. This is settled. You will have a super Supreme Court. Any provision of the Constitution where appeal is given by simple legislative power by the Parliament, that is permissible under the law. No, my lord, under the Constitution it is not, sir. That's my. May I just quickly take your lordship? How would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And conferring supplemental yes, my lord. Powers. Because you see, to be interpreted liberally as already laid down by this court. Number of cases, sir. My lord, humble से एक बस एक आप करके फिर खत्म करूँगा। Directly उस पे आ जाए ना। If the parliament is competent
Parliament to enlarge the jurisdiction enlarge and also to confer any supplemental yes, power. my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। आप देखें ना, पहले इसको तो जरा रूल 50 अगर तो वो जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड कर सकती है पार्लियामेंट तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं sir, with utmost respect sir, how do you read जी, this? I'm reading, I'll take help from a judgment of this court 2000 SCMR page 567 and the relevant portion is at page 617 sir, and let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR page 567 Province of Punjab is the National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had. My Lord, kindly see page 617, para 17. Page 6? 617, my Lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? With lordship page. Coming now to the present Constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Counsel for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the Imperial Laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view of there is no ambiguity interpreting entry 55 of part 1 of Federal Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Entry read with Articles 175(2) and 142A of the confers exclusive powers on the Parliament make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on its supplementary powers. If entry 50 was not there in the Federal Legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to corporate societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the Federal Legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you're not reading the relevant part. The relevant part are 2 lines. Ji. The last is 616. The last line pad lijiye, and the 2 lines following that. That's what is the answer to the question. 616 की last line पढ़िए page पे. Ji, from the aforesaid. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. Yes, sir, interim constitution. आप पढ़ तो लेना provision तो वही है ना. जी. By a law by the federal legislature. वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर. वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही. जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 की आप जुबैर साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज सर आप एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए सर मैं यहां इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो इसका आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इसके सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम 2 लाइनें तो ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे हां दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142, leave no
that the larger jurisdiction confers अपने पास can only be done through law made by federal. बस ये है सर लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट, हाँ, ये रेशियो है। बस रेशियो ऊपर भी है सर। अच्छा अब हम आपको खत्म कर रहे हैं। सर खत्म हो गया सर, एक मिनट। आपने पढ़ा है, दिस इज मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन। हम पढ़ लेंगे ना यार। देखिए ये हमारा काम लाइन है नहीं, आप हमने बता दिया, हमने नोट कर लिया। असल उसका क्रंच वो। अच्छा अगर आप सॉरी टू से, अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में, क्योंकि आप चाहते हैं केस खत्म ही ना हो कभी। तो बस आप खत्म कर दीजिए ना, आपने बता दिया, हम पढ़ लेंगे। शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ आइसोलेशन में नहीं पढ़ा। अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं। पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी, ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी। अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है। देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू, सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज। ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट गिविंग ऑफ पावर, हु कैन गिव दैट पावर अपील? आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है। इसका इफेक्ट ये है कि हार्डली एनी इफेक्ट। सर मुझे नहीं मालूम कि इट इज नॉट अ पावर अगेंस्ट अ रिव्यू। आई एम नॉट देयर टू से कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है, नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू, उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973। आपको घबराहट क्यों है? हमारे काम बढ़ जाएगा ना। घबराहट की बात नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट से आर्गुमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रिवेल या नहीं करेगा। अब वी हैव नो टू वेज, आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है बार-बार ये बात रिट्रेट ना करें। नहीं समझ गए, कह रहे हैं घबराहट तो नहीं हो रही सर, घबराहट तो नहीं हो। पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता, ये कॉम्पिटेंस है या नहीं। सुन ली बात ना, बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। खत्म। अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको, अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। विश्व की दो से एक दो हैं। हाँ इसमें ठीक है, वही अपील में कर दें तो ठीक है। घबराहट की हालत है, कह दिया ना, सुना दिया ना मैंने। फिर आपको